ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 3-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ്സ് തേർഡ് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈനിങ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് 3 വർഷത്തെ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. ആ സൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി സൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) marks its third anniversary of signing, a landmark achievement that has enhanced the economic partnership between India and Australia since the agreement signing on 2nd April 2022. It has created pathways for a robust trade, offering new avenues for businesses, entrepreneurs, and employment across both nations. With the signing of the ECTA, India and Australia have fostered new economic opportunities, underlining the complementary strengths of both economies. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ന്യൂ മൈൽസ്റ്റോൺ ഇൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ. India surpasses the US and Europe by producing 1,681 locomotives for the financial year 2024-25. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് റെയിൽവേ എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. USA യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും യൂറോപ്പിനെയും നമ്മൾ സർപ്പാസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, മറികടന്നിരിക്കുകയാണ്. 1681 ലോക്കോമോട്ടീവ്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ ഹാസ് എമർജ്ഡ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ഇൻ റെയിൽവേ ലോക്കോമോട്ടീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്, അച്ചീവിംഗ് എ റെക്കോർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് 1,681 locomotives in the financial year 2024-25. This milestone surpasses the total locomotive production of regions such as United States, Europe, South America, Africa, and Australia, reaffirming India's growing dominance in the global railway sector. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. പൂനം ഗുപ്ത, ഫോർമർ വേൾഡ് ബാങ്ക് എക്കണോമിസ്റ്റ്, അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് RBI's ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അഹെഡ് ഓഫ് എ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ പൂനം ഗുപ്ത, ഫോർമർ വേൾഡ് ബാങ്ക് എക്കണോമിസ്റ്റായ പൂനം ഗുപ്തയാണ് RBIയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India has appointed Poonam Gupta, formerly a World Bank economist, as a Deputy Governor ahead of its bi-monthly Monetary Policy Committee meeting due to be held between 7th to 9th April 2025. She will hold the position for a period of 3 years. Gupta currently serves as the Director General of a National Council of Applied Economic Research. She is also a member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister and acts as the convener for Advisory Council to the 16th Finance Commission. Gupta joined NCAER in 2021, bringing with her nearly 2 decades of experience, senior roles as at the International Monetary Fund and the World Bank in Washington, D.C. Moreover, Gupta has held teaching positions at the Delhi School of Economics, University of Maryland, and a visiting faculty member at the Indian Statistical Institute in Delhi. She is also part of the Development Advisory Committee of Niti Aayog and serves on the Executive Committee of FICCI. Notably, she chaired the task force on macroeconomics and trade during India's G20 presidency. She was honored with the 1998 Exim Bank Award for her doctoral work on international economics. At RBI, she will be replacing Michael Patra as Deputy Governor. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ടു ലോഞ്ച് നീതി NCAER പോർട്ടൽ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസസ് ഓൺ April 1. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നീതി NCAER പോർട്ടൽ.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. നീതി ആയോഗ് in partnership with the National Council of Applied Economic Research has developed a comprehensive digital repository that consolidates crucial data on social, economic and fiscal parameters covering a span of nearly 30 years from the financial years 1990 to 91 to 2022 to 23. The portal will be launched on April 1 by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. കുംഭകോണം ബീറ്റൽ ലീഫ് തോവലൈ മാണിക്യമാലൈ ഗെറ്റ്സ് GI ടാഗ്, ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബീറ്റൽ ലീഫിന്. കുംഭകോണം ബീറ്റൽ ലീഫ്, തോവലൈ മാണിക്യമാലൈ എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റൽ ലീഫിന്, അതായത് വെറ്റില. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദ ഫേമസ് കുംഭകോണം വെട്രിലൈ, കുംഭകോണം ബീറ്റൽ ലീഫ് ആൻഡ് തോവലൈ മാണിക്യമാലൈ. അപ്പോൾ 2 ഐറ്റംസ് ആണ് ബീറ്റൽ ലീഫ്, അതായത് വെറ്റിലയും അതേപോലെ തോവലൈ മാണിക്യമാലൈ. have been given the geographical indication tag. The Kumbhakonam beetle leaf is found in the Kaveri Delta region, specifically in regions like Tiruvayuru, Papanasam, Tiruvudaimarudur, Kumbhakonam and Valaikaman blocks of Tanjavur and Tiruvarur. Kumbhakonam beetle leaf's history can be traced back to centuries according to details in the GI journal. Besides paddy, the crops generally grown in the wetlands are sugarcane and beetle vine. The Thovalai Manikyamalai is a special type of garland that is made only in Thovalai. It comes in a range of shapes, sizes, standing out from other garlands due to its unique technique and gem-like appearance. The application of the beetle leaf was filled by Vetrilai Urpathiyargal Nalasangam and was facilitated by Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. And the application of the Thovalai Manikyamalai was filed by the Thovalai Manikyamalai Koivinai Kalangargal Nalasangam. പേര് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി. Was facilitated by Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation and the Intellectual Property Facilitation Center, Chennai, MSME Technology Development Center, Chennai. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് NPCI ആൻഡ് വിസ ലോഞ്ചസ് ഫെഡ് സ്റ്റാർബിസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ODCC അക്കൗണ്ട്സ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Federal Bank has launched its latest credit card product, Fed Starbis, specifically for business customers, designed in collaboration with the National Payments Corporation of India and Visa. This new credit card is designed to meet the strict financial requirements of India's dynamic small and medium-sized enterprises. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. LIC partners with Manipal Cigna to transform the health insurance market. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് LIC മണിപ്പാൽ സിഗ്നയായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ കൺട്രീസ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഷുറർ, ഈസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് discussions to acquire up to a 50% stake in Manipal Cigna Health Insurance, signaling its strategic entry into the fast-growing health insurance market. The deal, valued at approximately 3,500 to 4,000 crore rupees, could significantly reshape the health insurance landscape and unlock new growth opportunities for LIC. Manipal Cigna Health Insurance is a joint venture between Bengaluru-based Manipal Education and Medical Group in holding 51% and US-based Cigna Corporation holding 49%. The acquisition would involve both shareholders proportionally reducing their stakes to accommodate LIC's entry into the venture. Analysts believe this move aligns with LIC's diversification strategy beyond its traditional life insurance portfolio. LIC's entry into health insurance comes at a time when medical expense coverage accounts for 37% of India's 3 trillion rupees general insurance industry.
By acquiring a stake in an established player like Manipal Cigna, LIC avoids the complexities of building a health insurance vertical from scratch. Instead, it can leverage its expansive agency network of 1.4 million agents and a vast policyholder base to scale operations swiftly. A critical regulatory backdrop is the pending approval of a composite insurance licensing under India's Insurance Act of 1938. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമു അറ്റൻഡ്സ് RBI's 90th ആനിവേഴ്സറി ക്ലോസിംഗ് സെറമണി. അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമു RBIയുടെ 90th ആനിവേഴ്സറി ക്ലോസിംഗ് സെറമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. President Draupadi Murmu will be attending the final day of the Reserve Bank of India's 90th anniversary celebrations in Mumbai, April 1, 2025. The event is the highlight of a year-long celebration of the RBI's founding, which took place on April 1, 1935. RBI has been the backbone of India's financial sector with responsibilities including monetary policy, issue of currency, and banking supervision. The creation of RBI was necessitated by the requirement of a central government to regulate the nation's currency and provide stability in the economy. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. IDFC First Bank authorized by CPAO for pension disbursement. അപ്പോൾ IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് CPAO ഫോർ പെൻഷൻ ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് സെഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഫീസ് ടു ഡിസ്ബേഴ്സ് പെൻഷൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബിഹാഫ്. This allows the bank to disburse pensions to central government pensioners including all India service officers, former members of parliament, retired judges of high courts and Supreme Court, former presidents and vice presidents of India, all officials of civil ministries and departments other than railways, postals, posts, telecoms and defense, the lender said in a release. From a technical point of view, the integration between the CPAO, Government of India and IDFC First Bank is a complete and is ready for such pension disbursements, IDFC First Bank said. Pensioners can also open an IDFC First Bank savings account jointly with their spouse to receive pension in the event of the primary pensioner's demise. The spouse can continue receiving the family pension in the same account. The bank has a deposit base of 2,27,316 crore rupees and loans and advances of 2,31,074 crore rupees. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. UBS കംപ്ലീറ്റ്സ് മെർജർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സ്വിസ് സർവീസ് കമ്പനി എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. UBS സെഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് കൺക്ലൂഡഡ് ദ മെർജർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സ്വിസ് സർവീസ് കമ്പനി എൻറ്റിറ്റീസ് വിത്ത് UBS ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദിസ് മാർക്സ് എ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ UBS broader integration journey, bringing together a 24,000 strong team under one unified structure, UBS said. The integration steps in India began in May 2023, covering Credit Suisse shared services presence in Mumbai and Pune. As part of the merger, Credit Suisse Services Private Limited, Credit Suisse Business Analytics Private Limited and Credit Suisse Services AG Pune branch have been integrated into UBS Business Solutions Private Limited, it said. As one of the largest locations for UBS, about 16% of the global headcount, India brings together extensive capabilities in technology, operations, human resources, finance, legal compliance, risk and procurement, it said. The country's teams drive innovation and excellence, delivery critical value to UBS globally and enhancing client experience, it added. Thank you for listening. Thank you for watching. Thank you everyone. Bye.